Khasho twi ubva nḓuni dza khasho pan Auckland Park. Malwane ana khou ita ṱhoho dza mafhungo madekwana na ḓuvha ḽa ṋamusi care. From where I stand, I am innocent of those, and I deny them very strongly. Vho Sedzo Mchunu vho imiswaho mushumoni sa minista wa mapholisa vha khou hanedza milandu ine vha khou hweswa. Ṋamusi ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa Nelson Mandela ḽine ḽa khou pembelelwa na nga dzitshakatshaka. African problems have to be solved by Africans. We don't go and look for treatment and management outside Africa. Vhana vha linganaho 10 vho itwa miaro ya mbilu vha songo badela na peni fhaḽa shangoni ḽa Zimbabwe. We're looking forward to tomorrow. We're going to have at least 35,000 people in the stadium, which is very good for the game. Kha zwa mitambo ri lavhelesa u rengiswa ha dzithikhithi dza mutambo vhukati ha thimu ya dzi Springboks na Georgia. Ḽavhuṱanu ḽa vhufumimalo ḽa ṅwedzi wa Fulwana ndi vha ḓisela mafhungo nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Ndi madekwana nṋe nga dzina ndi Tshanduko Ligege. Ndo livhuwa shelwa afho hayani nga vhone nga ri vhe roṱhe. Minista wa mapholisa vho Sedzo Mchunu vho fhindula mavharivhari ane vha khou pomokwa one a katelaho na zwiito zwa vhuaḓa nga mukhomishinari muhulwane wa mapholisa kha vundu ḽa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Vho Mchunu vha ri vha ḓo lindela vha khomishini yo khetheaho yo vhumbiwaho nga phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa ya sudzulusa mavharivhari a zwiito zwa vhuaḓa tshipholisani vha tshi vha ṋea tshikhala tsha u ṱalutshedza sia ḽavho. Well, let's wait for the commission. But from where I stand, I am innocent of those, and I deny them very strongly. But let's wait for the commission. And by the way, I must say that I've got lawyers, I've engaged lawyers on this matter, and by and large, the matter is on course, and I request that all of us in the country, including media, and I must say to you, my feeling is that media have already passed judgment without hearing the other side. But let's wait for the day. Musi ri tshi kha ḓivha kha ḽineḽi ḽa Vho Mchunu vha ri hu fanela u thetsheleswa masia oṱhe kha zwikwamaho mavharivhari aya. No matter how serious as in this particular instance, the case is, but here the other side, I'm sitting here waiting for the commission, and I believe and that the president thought things through very well, and I support that. I'm also as patient as anybody else because we need to wait for the other day. Ṋamusi ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa Vho Nelson Mandela sa nḓila ya u elelwa muhali wa ḽifhasi vhe vha ri sia nga ṅwaha wa 2013. Fhedzi vhadzulapo vha vhuponi ha Qunu nnḓanyana ha Mthatha hune vha hayani Vho Mandela vha ri khavho a huna zwine vha pfa uri vha nga zwi pembelela nga ḓuvha iḽi ngauri na vhuponi havho a huna mvelaphanḓa ine vha nga i sumba. Mishumo ya muṱavhu wa Nelson Mandela vha i sia khathihi na u shela mulenzhe siani ḽa zwa polotiki a zwi vhambedzwi. Ezwi zwi vhonala nga tshiga tsha museum fhaḽa Mthatha Qunu. Fhedzi dziṅwe thandela dze dzavha dzo fanela dzo hulisa Vho Mandela dzo fela mbevha. Ithe imali le ingekaphumi yonke la 15 million. We were given 15 million rand by the funders, and the meeting were held here at the Great Place. But immediately after the first amount of money was deposited, the meeting was relocated to a certain place. They signed for that 500,000 rand, which was meant for fencing, but it disappeared without serving its purpose. Mufumakadzi wa muṱavhu wa Graça Marcel vho vha vhentendeka thandela ya senthara ya lushaka musi tshifhaṱiwa. Fhedzi na musi thandela iyo a i khou shumela lushaka.
kwakufundwa ikhompyutha pha kukho home affairs phayana. There were a number of computers there. Learners used to come and have their computer lessons. There was home affairs offices, there was post office. But if you can ask me now where all these things, I cannot tell you. If you ask me where is the car, I can't tell you. But what I know is that it was taken by one person. vadzulapo vaenepo muvunduni vari ufogora haidzothandira zviashonisa. We don't have electricity. We don't have library for the kids. And we are now struggling. We have no post office, which was very helpful to the people, but it has since collapsed. We cannot help elderly people that were receiving their social grant here. We have nothing. It has just collapsed. vadzulapo vakutodori vafara mikove uyanga ufambana vaitendera mutate ungabvusurudza thandira idzodzo wawo. vadzulapo va muvunduni wa nobody fhala ndanyana hapulukwane vunduni la Limpopo vari vadirwa khana nga u vha na fhethu hu netshedzaho tshumelo ya vhadzulapo hune ha ṱumanywa na phuresidennde wa u thoma wa muvhuso wa demokirasi vho Nelson Mandela. Iyi ndi iṅwe ya thandela ya mishumo ya phuresidennde wa kale vho Nelson Mandela. Kiliniki ya nobody i khou bvela phanḓa na u swikisa tshumelo kha vhadzulapo vha vhupo uhu na hanga tsini hu si na mbadelo. Kiliniki wanelaho muvunduni wa nobody vhukati ha vhupo hulwane vunḓuni la Limpopo inetshedza tshumelo dza dzilafho kha vhadzulapo vha muvhundu uyu wa nobody na vhahura. Tshumelo ine ya netshedzwa i katela tshumelo ya shishi, u vhafolela vhafumakadzi, u onga vhana khathihi na zwiṅwe. Kiliniki yo engedzwa fhethu hune ha netshedzwa mishonga ya vhalwadze vhane vha vha na malwadze ane a ṱoḓa dzilafho tshifhinga tshoṱhe u itela u fhungudza miduba milapfu. Nobody Clinic is one of the best clinics because they're giving elderly people a priority when coming to service. So it's helping the community a lot. Our appointments for collecting medicine at the clinic are well organized. That way, we never skip our appointments. Kiliniki yo pfuriwa nga munna wa vhane vho Nelson Mandela nga ṅwedzi wa Khubvumedzi nga ṅwaha wa 2007. Kiliniki yo vha iṅwe ya zwiimiswa zwa maḓana mararu fuṱhanu a kiliniki dza pfulwa u mona na shango u bva nga ṅwaha wa 2014. We usually have patients who comes from far and near saying that they prefer to use this clinic, and we feel so honored. When interviewing them, they will tell you about the respect that they get from this clinic, you know, the way the employees of this clinic are working, the systems, they see them working for them, and we feel so good to see us doing, you know, being appreciated by the people that we are serving, because really we are here to serve and to observe the legacy of the late president. Zwichezo ralo thandela ya muvhundu ya ngade yo themwa nga mualuwa wa muraḓo wa vhadzulapo zwiliṅwa zwine zwa kaniwa u bva ngadeni zwinetshedzwa mahala kha vhadzulapo. We want these vegetables to serve the public. Those are the patients that come here so that they can consume rich and healthy meals. We ask to start a vegetable garden in order to benefit the patients. Instead of buying vegetables like spinach at the shops, they can get it here, and that way they get to have it fresh from the soil. Ḓuvha ḽa u pembelela mabebo a Mandela ḽi pembelelwa u mona na shango ṅwaha muṅwe na muṅwe nga ḓuvha ḽa vhufumimalo nga ṅwedzi wa Fulwana. Miraḓo ya komiti ya Parliamentary i lavhelesanaho na zwa pfunzo dza nṱha i ri yo sala na mbudziso nnzhi u fhirisa phindulo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi ho no bva vhuṱanzi kha vhathu vhavhili vho nangiwaho vha themendelwa kha vhuimo ha mudzulaphanḓa wa bodo ya SITA vhune ha khou liana na vhuṱanzi ha minista muhulwane wa zwa pfunzo na vhupfumbudzi Dr. Vho Nobuhle Nkabane. Until today, I didn't know that somebody else had been appointed as a chair for this process. But sorry, maybe let me, perhaps let me just... Person, they're interrupting my questions. Can you protect me? Sorry, perhaps let me just say, I don't know if the initial appointment was revoked or not, because it's clear you can't have two appointments. If you've appointed the one, you've got to revoke that initial appointment and appoint the second person. So I'm not sure, I didn't know about this process, but assuming that had been done. I don't know whether
she lied. I don't think I'm in a better position to say she lied or she did not lie. But I did clarify my role. I don't think I will be doing justice to the honorable members to say what I don't know. But what I am saying about my role is the truth. I'm not lying. Muambeli wa mkhonto wesizwe party kha vundu la Gauteng bo Abel Tau ba khou itela khuwelelo President Bo Ramaphosa uri vha ḓirule mushumo ezwi vho zwi amba phanḓa ha musi vha takutshedza na mumatsho wavho vha tshi livha fhaḽa zwifhaṱoni zwa Union Buildings Pretoria na musi vha ḽihoro la MK Party vho matsha vha tshi khou tikedza mukhomishinara wa mapholisa wa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi nga murahu ha zwe vha pomoka minista Vho Sinzo Mchunu na vhaṅwe vharangaphanḓa vhahulwane vha mapholisa uri vha kwamea kha zwiito zwa vhuaḓa vhegeni mbili dzo fhiraho. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino. Ri dovha futhi vha ṱanganedze kha mafhungo a Tshivenda kha ri bvele phanḓa nga heyi nḓila. Musi ino khasho ya lushaka ya SABC i tshi khou pembelela miṅwaha ya 75 ya u hasha mafhungo kha vhathetshelesi na vhaṱaleli, Lutendo Bobodi o fara nyambedzano na ramafhungo wa kale Vho Isaac Murwamuila. Vho Isaac Murwamuila vha tshi takadza vhathetshelesi na vhaṱaleli musi vha tshi onesa nga maipfi a mungo u bvumelanaho vha tshi ri ndi Isaac Murwamuila. Vho shuma miṅwaha minzhi khashoni ya mafhungo a fhaḽa Lotrihat he vha tshi vhiga mafhungo a shango haya ḽa Venḓa vho ḓo pfulusa vha u shuma fhaḽa Polokwane he vha awela vha hone. Zwe zwa vha zwi khou itea kha SABC zwe nda zwi vhona ndo no tholiwe ndi zwa uri nṋe ra tshi khou khavara nga maanḓa mafhungo ane a khou itea Venḓa Republic vha humbula na Republic ya Venḓa zwi amba zwa uri mushumo nga maanḓa wo khavara zwine zwa khou bvelela Venḓa na kha zwiṅwe zwipiḓa zwa white area vho Musina haningei na zwipiḓa zwa Bogomo ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ra khavara tshiṱori ha Magatu nga tshifhinga tshetsho. Vho Murwamuila vha ri nga tshifhinga tshavho mbofholo ya ramafhungo yo vha i tshi lapelepa vho ri vha sa tendelwe u vhudzisa mbudziso nga muvhuso wa tshifhinga tshenetsho. Dziminista dza Afrika Tshipembe vho ḓa Venḓa arali hu na zwine vha khou nyaga u amba vha ḓo amba nahone nga tshifhinga itsho vha tshi nga ri yo vhe media briefing ngori ndi mafhungo ri swika vha vhea mic fhedzi vha amba zwine vha amba vha tshi fhedza vha ṱuwa a zwi fani na zwa zwino zwine vhathu premier kana MEC arali hu na mafhungo vha ita follow up question vha muvhudzisa uri tshelede i vha ḓo i shumisa hani vha ḓo itisa hani nga tshifhinga itsho vhu si na hezwo ndi mafhungo siko vhea mic hanefhaḽa ane vha vha amba zwine vha amba. Vho Isaac Murwamuila vho ṱuṱuwedza vhoramafhungo vhaswa uri vha konḓelele naho zwa nga konḓa. Lutendo Bobodi, SABC News, Polokwane. Khumbelo ya bail ya Vho Tiffany Nicole Mick vhane vha vha mme a Jaden Lee Mick wa miṅwaha ya 19 yo fhiriselwa phanḓa kha musumbuluwo. Vho Jaden Lee Mick vho ḓivhonadza khothe wa madzhisiṱiraṱa wa Roodepoort ḓoroboni ya Johannesburg na musi nga matsheloni. Vho Mick vha khou hanedza mulandu wa u vhulaha murwa wavho une vha khou humbulelwa wone. Ḽiṅwalo ḽine ḽa ṅwaliwa fhasi ha muano ḽo vhalwaho khothe ḽi khou sumbedza avha mufumakadzi vha miṅwaha ya 31 vha tshi khou ṱahisa uri vhone na mufunwa wavho vha khou tou lukelwa tshikwekwe nga mapholisa nahone a vha nga tendi u ḓivhona mulandu. Mbadelo dza zwibveledzwa zwine zwa bva kha maṅwe mashango aya kha ḽiṅwe dzi kha ḓi vha nṱhesa na u ongolowa nga maanḓa kha mashango a dzingu ḽi re tshipembe ha soga ḽa Sahara. Izwi zwo ambiwa kha muṱangano zwa masheleni a mashango a mbumbano ya G20 une wa vha kati fhaḽa ḓoroboni ya Durban. Zwiambi zwi ri maitele a mbadelo dzo leluwaho dza u ṱavhanya kha zwa makwevho vhukati ha mashango ndi a ndeme vhukuma. Cross-border payments within and to sub-Saharan Africa are among the most expensive and slowest across the globe.
these challenges have significant social relevance as they disproportionately impact migrant workers sending remittances to support their families, small businesses striving to engage in regional trade, and communities seeking greater access to economic opportunities. Over 2 decades, we hadn't touched that standard. So it was over 20 years in which the system evolved. Of course, new players, new business models, yet the same standard from the FATF. And that created friction at many levels. First, in terms of having the clarity of who was responsible on collecting the information, which kind of information, how to transmit it, how to make it interoperable. So this is going to be a major shift by having that clarity from the standard of the FATF. Vana ba tshivhalo tsha 10 ba shango la Zimbabwe ba miṅwaha i bvaho kha mivhili vhane vha vha na thaidzo dza vhulwadze vhu kwamanaho na mbilu vho itwa miaro kha wadi ya vhana ya miaro ya mbilu fhaḽa musanda wa Zimbabwe Harare. Vhana ava vho itwa miaro iyi hu sina mbadelo dzo lavhelelwaho nga madokotela fhambananaho lwo khetheaho vha bvaho kha shango la Egipita. Kimberly used to be consistently sick and had trouble eating food. She was diagnosed of heart problems in March this year. I am very happy that she has been treated of this problem because it was not an easy situation. There's nothing greater than helping your own people and getting assistance to do so. And so we're ever so grateful to the Egyptians because it's very fulfilling work. We never know where these children may end up. You know, one may end up as a doctor who treats me. So it's definitely life-changing for us as practitioners and also for their families and communities. It allows them to believe in our healthcare system, which has taken a lot of battering. It allows them to believe in the professionalism of Zimbabwean doctors. But African problems have to be solved by Africans. We don't go and look for treatment and management outside Africa. Because in Africa now, we have the experience in many areas in Africa. One of them is Egypt, and there's other places that we can help a lot. We had a very active program in Kenya. We operated on 83 patients over 8 to 10 missions, and luckily, all of them are successful. We may go to Uganda maybe in November, but not yet settled. We're planning to make a similar program in Zambia. It's on the way. We did not start it, but we are planning to start the program in Zambia. Zwazwari batisala mafhungo zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni malwana ḽifhasi. Dollar ndi 70.69 cents, bond 23.77 cents, euro 20.60 cents, pula ya Botswana 122 cents. Mikofala JSA inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,354, platinum 1,443, oil yo kunakiswaho $70.40 nga fagi. Tikiti dzifhiraho zwigidi zwa 35 dza mutambo vhukati ha thimu ya Springboks na Georgia fhaḽa luvhanḓeni lwa Mbombela vundu ḽa Mpumalanga matshelo nga mugivhela dzo rengiswa. Vhalanguli vha luvhanḓe lwa Mbombela vha na fulufhelo ḽa uri zwoṱhe zwe mugwalani u itela uri vhafuni vha mutambo uyu vha ḓiphine vho tsireledzea. Thimu ya Springbok ine ya vha ngwena dza ḽifhasi ya ḓo ambara na Georgia matshelo u khala uri luvhanḓe lwa Mbombela lu ḓo vha lu tshi tou vha muvhala mudala na musuku. Vhaṱaleli vha khou eletshedzwa uri vha shumise maitele a park and ride vha ṋamele dzi bisi u ya tshitediamu. We're looking forward to tomorrow. We're going to have at least 35,000 people in the stadium, which is very good for the game. And the stadium pitch is in a great condition. It's beautiful. The stadium looks lovely with all the branding that's in. We've done our preparation. Our teams have all been involved in previous games, so they've got a very good idea of what to expect in hosting a successful game. And we would like to do the city proud by having a great day tomorrow. Luvhanḓe lwa Mbombela lwa dzula fhaḽa vhuponi ha Matafin hune vhadzulapo vho lindela mutambo uyu nga maṱo matswuku. Mapholisa na vhone vho dzula vho lugela
We have deployed our members accordingly, and not only the SAPS, however, the other law enforcement agencies that are working with us to ensure that we have zero incident in ensuring that those that will be attending and everything with regard to the roads, we just urge members of the public, the drivers, more especially, to ensure that they work collaboratively with our members, especially when they drive in that going to and from the stadium. mutambo uyu udarekwa nga minete ya fumu bakawari ya utano mathabama. Mukapteni wa kale wa Orlando Pirates Lucky Khwati o shumisa tshimiswa tshawe u ita uri ḓuvha ḽa u elelwa vho Nelson Mandela ḽi vhe ḽo khetheaho kha haya ha vhaaluwa fhaḽa Raven fhaḽa Terfontein, Johannesburg. Tshimiswa tsha Lucky Khwati Foundation tshine tsha ḓivhelwa u tumbula na u manḓadza vhatambi vhuponi ho fhambananaho tsho vha na vhuṱambo uvhu ṋamusi. We are here to spend our Mandela Day, 67 minutes with them. And you know why I choose this place? Because of, the seasons. It's where I got my blessings. Yeah, these people, I think, they're the ones that they supported me when I was still a player. And with their blessings, I think that's why I'm standing here today as the greatest leader, in South African soccer, because of their blessings. So, yeah, I chose them. I said, no, I must come today, spend my Mandela Day and 67 minutes, with them. Mafhungo ṋamusi a khou guma nga u tou ralo, madekwana avhuḓi na mafhelo a vhege avhuḓi o andaho dziphaṱhutshedzo. Ndaa.